Welcome to MPUNGWE-PUNGWE YouTube channel. Subscribe for you to enjoy more of our videos anytime we upload. Ngani yokuza na fuel crisis and excuse me, fuel crisis and mages, vuto la magesi. Baadaye nage andipangira analyze bwino kwa basi Mr. Kuti Hassan Hawe or something like that Basiri, yeah, andipangira highlight bwino kwa basi akulu I'm not sure kuti ndikumveka. I don't know. Yopanga ndikumveka koma kumeneko okay, ndikuba kwenda kumveka ife timangolo wabe live open for me akulu munthu akatusa statement kukuza nizonena kuti mafuta mdziko munomo kudamu limene timasunga mafuta akudamu ndaphera. Welcome. That's the honest YouTube channel. Imene ndi honest imene munthu akuuza kunena kuti kumene kumapezeka mafuta ku mafuta kulibe. Komanso munthu wapereka zifukwa zimene mafuta kulibe. Zamene zapangisa kuti mafuta sapezeke wafotokoza. Chipani cha MCP kapena kuda soko la MCP anachulusa boza samauza Malawi chilungamo because iwo chimene amaziwa ndi kusatumikira kuma ndale zimene zili ku MCP. Ana malomba bwera kukuza ni chilungamo sana bise. You know, when you telling the truth you don't think twice. Kapena kukhanga waiwala mundu sumaiwala chilungamo, sumaiwala ponena chinthu cha chilungamo, sumaphetira suzembesa nkhope. Ana malomba ngwauza Malawi chilungamo zimene zikuchitika kuti mafuta akusowa chifukwa chani. Nde Atobiasi anabwera pa akuti mzati auza mzati pamenepo alipira mzati kuti apostire kunena kuti program ya government to government ija anangoona kuithesa. Akulu ndikufuna atopere muluzi ona bwa atopere muluzi mulipo Lazarus Chakwera muli Malawi muno, Chimwendo muli Malawi muno, ena ndani Akabambe muli Malawi muno, HRDC muli Malawi muno, Aundo Makasungula muli Malawi muno, right? Timagwebezana timangalula ifa kuli ndali zina zake zimene timangalulana right? Tonsefe ndi Malawi eti timangalulana ikafika nthawi yongalula timangalula. Komano vuto limene tinalo Malawi kuno ililira mafuta salitengere chibwana akulu salitengere chibwana. Aliyense panopa akuziwa ngakhale pomwe kupanga mapropaganda kuma mkuziwa zonena kuti vuto la ku Iran lija lapanga affect maiko ambiri. Ena munabwera kuti bloga ngumanena kuti ayi iweyo sikuyenda kukamba izi chifukwa chokuti mafuta athu sitimagula ku Iran timagula ku Dubai. Ndeni nabwera pano kuzakuzani kuti welcome to MPUNGWE-PUNGWE YouTube channel. Kuli maiko ena apena apanga shift kumakagula mafuta ku Dubai. Anzathu waja ali ni drama zochuluka amene kumakagula mafuta ku Dubai. Eti unlike fail mafuta amene akwereramu olefetira uzida kuti mafuta auto ni mwakuti ndi drama zimene tasunga budget atu kuona kuti sizikukwanira. Still anzathu waja they will beat us. Sitinga pikisane nawo. Vuto lenda kuti ku Iran ya bisa vuto. This doesn't mean kuti fail kutenga mafuta ku Iran ya. Kumane feti matenga mafuta ako nao sapeza ma client ona kuti client yako uja ochita kubecha uja ine mukuzizwa zimene zozo kumafika po becha munthu bona kuti yayi mutiyambe ife asiye na amene ku Africa. And nakuzani kuti maiko a Islam maiko a Islam ine sikuti ndi madana ndi chimbe za Islam koma ndimafuna ndiziko ngamba chilungamo amakondana. When it comes to support the Muslim brothers, we will never allow another Muslim brother kumavutika. Iyo alipo. That can happen. You can do your own research, even find out in South Africa kuti a lot of Malawians who are Muslim
they got job makampani ama Muslim. Amene Islamu ndi mboni samalolela kuti olokha kuti mapepa unawo kapena ulibe, koma ngati wewe uli wa Islamu amakupasa zochita. Even ku South Africa unkuno Malawi kumona kuti uyu ndi Malawi zake koma ndi Islamu, ndiye pali Malawi wina ni Khristu akumalolera Malawi ujayo kupereka zochita kwa Muislamu mzake uja, ndikumadana ndi uyuyu mzake kuti muna akula naye limoze, kumadana naye chifukwa kuti uyuyu ndi Khristu uyo ndi Islamu. Nkhani iyi siyokhuzana sikuti ndikamba yapizo zipembezo, koma no, what we are seeing in the Muslim community is a love. Ndi chikondi chimene Khristu ife sitimapanga. The point yanga iliona kuti ku Middle East, maiko ambira ku Middle East ndi achislamu, ndiye ziko lina kumene kulikhale kuti likuvutika likufuna mwana mafuta amenewo eti mwina mafuta awo ambiri amachokera chifukwa kuti maiko ena ku Middle East ku mafuta akulibe, maiko ena aliko koma mwina they don't have enough potengera ndi capacity ya dziko lawo akufuna mafuta ochuluka. Amapita kwa maiko azathu kuti atigaire ku mafuta chifukwa ina timatenga kuti paja ku Iran, ndiye ku Iran ku mene zili muja tikufuna kuti mutipase iya ena tikutumiza ku Malawi, inde asiyena Malawi osauka amene aja ino asativutisi. That's how it works in Muslim brother or Muslim communities. Ndiye ife it's going to affect us a lot. And pali zinthu zambiri zimene Malawi munomo zina imisidwa. There's no USAID anymore. There is no USAID. USAID used to bring money like a foreign currency, my dollars. There is no USAID kumalawi, United States closed it. And we used to have Save the Children. Save the Children anali ndi antchito ambiri panopa anachusa anthu ambiri ntchito ku Save the Children. Azungu kumabwera uchepa kumalawi kuja chifukwa kuti chani a lot of organizations amene akuganizira kuti kunali too much fraud, they have been shut down kuti yayi asapange operate. Ma organization amene jamatibwa isaso madola zambiri Malawi. You see zachitika pa Zimbabwe pacha ambiri they don't figure out why Zimbabwe is using United States dollar. The Zimbabwe ataona zina kuti ndama moja pangidwa devalue net anaona kuti tikukanga naso ndi azunguwa, even kuti tisekupange currency yathu ya new one is for Irabe, they will still devalue it. You see what happened in Zambia by, even though Zambia is mocking us, Malawi panopa akuti chani 50 kwacha Zambian is 4,000 Malawi kwacha, they are mocking us, right? But one thing the Zambians have they have to know is Zambians is our money. Someone wrote on Facebook kuti our currency Malawi is still virgin. Our currency is still virgin. We never reached the point ya Zambia numafika paka na 50 million ndama banknotes. We never reached by Zimbabwe. So that means our currency is still virgin. Ku Zambia wena waka namba Facebook kuti ku Zambia anacho sama 0 anacho sama 0 ndiye amaoneka ngati ma champion. Koma I'm telling you, soon, you know, Botswana do inali suzuko la mphamvu. Panopa diamond is not on market. Botswana now is struggling. Same like Zambia. They are laughing at us because our currency is weak, right? But soon, once copper ujayo is out of the market, I'm telling you, that Zambia is going down and you will see us rising. Nde anzatu my neighbors, our neighbors, they find it's a fun thing. Kumati seka kuti these people, they are struggling, this nation is struggling. My friend, we are not struggling. We used to be Malawi when Zambia was down. And you guys, Zambia from Zambia, you were depending on us. Today, you are calling us names. Kumanda kuti ndama yatu ili weak and all that. And kuma pesa Malawi ena, malamu titosi ziko ndiratu, tiziri konda, ama kajoina kumene kuja kumati seka ziko latuli. That's stupid. You cannot mock your own country. You are a Malawian, and muliba Facebook, even in diaspora, you are also using a Malawian passport. You are using a Malawian ID, Malawian license. Wherever you are in Europe, or wherever you get ID, you get ID in South Africa, you get ID in Europe, but they tell you citizen in Europe, citizen in Britain, but born in Malawi. Even if it's South Africa, they call you citizen in South Africa, but born in Malawi. That means you are not South African. You are a Malawian by nationality. That's a reality. Pa ID pa jamkanga ni bunubunu ama onesa hapo. Akuza nda pesa permanent residence whatever kandi ku UK kuja kandi kuti. Ama achira kuonesha kuti of course you citizen kuno. Citizen kumene kuja koma kuboye kubadwa unabadwira kuti. Unabadwa kumala, that means you are Malawian.
Same like Elon Musk. Elon Musk was born in South Africa, but he's in United States. He has a citizenship kuja koma akumane na basiba chakunena kuti born in South Africa. So don't join crew yomanyonza dziko lathu pamene kuziwa kuti wewe ndi Malawi. It's a sad. Of course we know kuti we are struggling, dziko lathu likuvutika. Mone society. Komano zimanja isamapanga ngati kuti anthu akamationa ifeyo tamationa ngati kuti tonsefe anthu fe ndiye amphawi. You know ndo ambiri tu kumalawi kuja kuti ifese timagona mu tin houses zitu. Tatiuzeni pamene mungakaone tin house kumalawi kuja. Ifeyo tuli ndi nyumba zathu za natural mizi zimene ambiri ife tinabadwa, makolo athu anabadwa kapena takulira zozira bwino. Nyumba zimene nzungu amati akaiona amasira usatiza kuno zochita kukhoma ndi zimalata ziyayi. Umphawi imene uli mutheba kuti akamanena kuti amphawi inu eti dziko lanu losauka, they don't mean as it kuti Malawi, the Malawians are poor. When they say poor, maybe they're talking about the country but not Malawians. I am telling you, you go to United States, you find poor Americans in United States walking the street, they're struggling even to get food. You in Malawi got a shelter. Muneve says couldn't South Africa mukapeza anthu ambiri oti they don't have car. You know, someone also was asking me, right? Akuti I'm sorry, I'm a good as that stock exchanges. Some of the South African guy, he did ask me this other day. So good, I said, do you have Wi-Fi in Malawi? I was like, are you killing me or what, my brother? What are you talking about? I said, do you have train in Malawi? I was like, this brother is joking. I said, no, I'm sorry, I'm just want to know. I said, my friend, we have Wi-Fi. What are you talking about? Say something different. What are you talking about? You think we don't have train in Malawi? We don't have electricity? We don't have... okay. What comes in your mind when you... There's a topic here, Malawi? I could, you know why I'm asking this? Because also sometimes I'm nemakala pa call. So sometimes I'm going to call center. Then my clients are like from Europe guys. They also used to ask us, you guys, do you have like cows in your backyard or something like that? They also do ask us some silly questions. So also same like you, I'm also asking you, you guys, do you have Wi-Fi in Malawi? You understand? Because people they regard as like if you don't know kuti tilibe china chinyo so ku Malawi. That's why I'm South Africa kubela ku Malawi kujama tenga ma video kuti no this is not what I heard. This is not what so tikamanena kusauka samanena kwambiri kwa nzika za dziko amanena kwambiri kwa dziko mwina South Africa is richer than Malawi, but that doesn't mean there are no poor South Africans in South Africa. There are no poor what call it citizen in USA or in Britain. Doesn't mean like that. So musiye kunyonza dziko lanu pamene muli ya Malawi. Point hii yonna kuti tizikanga tikumaloesa pondale pankhani za mafuta akwaakulu. I feel sorry for you. Iya Shadrack na Malomba yesu atulusa statement koma sana atuluse flyer mukuiona ija apa ngati anyamata wa MCP wandi magazi ena kuti famba jesu ndi mboma muso muli magazi ena kuti akuja bwino koma akukhala so busy kumalimbana ndi boma zikumandi wawa kwambiri kumaona kuti munthu wina wake ali pa position yabwino mboma mmwemu ndikumapeza kuti akugwira ntchito ndi opposition aboma tatipasani ntchito ifeyo. Fire them because they don't respect the leadership of Nkulukuta Moyo. How can somebody working in the government kumapanga collaborate ndi MCP ndikumalemba zonyonza mtsogoleri wa dziko koma iweyo ukugwira ntchito kuboma kumweko gali moto aboma anakupasa kumayendera koma mukumanyoza soboma ndifaiti kuzani kuti aboma tipase ntchitozo ifeyo titeteze boma chifukwa anthu they are ungrateful sayamika olikuwapangira bwino. Ndiye Mr. Tobias mwakamba zonna kuti ku Kenya akupanga zomwezi. Let me tell you Mr. Tobias, ku Kenya kuliso mavuto. Maiko ngati ku South Africa kunoko kuli mavuto. Muneve society. Ine sinimangobwera soma siku ngopanga live sana bange research yayi. Ndikukamba nendele kuteba. Ma filling station ambiri kamba pano pomapezeka kuti mwina mafuta alibo muibo mokwana pena kuzeti yapita ni garaja yoyo. Ndinakamba zimezi last time. Kodi zimezi kuchitika chete kuti South Africa mukapanga compare ni Malawi. Do you want to tell me kuti Malawi South Africa ilibe ndrama zoti akuza magagula enough crude oil and munomo the kuti refinery companies in South Africa cannot be compared ndi kujene kuchi and ndi power plant iso ku South Africa kunoko
See, and Wambama, South Africans are not just, you cannot compare South Africa. South Africa is advanced country, you understand, but they are also struggling. They are also facing challenges. The fuel crisis that we're having, South Africa also are now also Maderaina. You're not gonna see them embarrassing themselves kumazika social media like you Malawians you doing pagadali panopo. Ngani ya mafuta. Wina kumaitengera chibwana. Ngani ya mafuta. So, aona bwana Malombaja sana fune zona kuti azibwana ma press brief. You know, propaganda is expensive than telling the truth. Truth is cheap because you don't spend a lot, you don't require a lot. Kungo kufusa you just answer good yes. You know magudu. That's full stop. IMCP amaono ngandrama kumapanga press briefing janjani. Boza limena mapanga inali politics yote nakuti tikaana mizapati zabwera chonji and we benefit from it. They were beneficiaries. Unaona sasa ndichifoja kama kuchulusa boza kena kwa akacha ajaja amabwera ano pa yojeni baje kuzapanga press briefing pa Zodiac. They were using propaganda moja. They were making money through propaganda. So DBB to avoid that kuna kuti if we think awauza antu za boza, we are going to spend money through our propaganda even hii because ndiboza basi ndiye kuti boza jali mveke bwino malume zilingati nyimbo ku studio kuti ukampasa producer nyimbo mveke bwino mamuza udase producer send drama ndikukutura papa ndifuna nyimbo yantu akavina ndio kuti kuma papo muntu naguguda ni drama tuzimezi. That's why antu amapita mupite mukachina china mukapeza china gwambaja kamukapeza china ndani kaenda china zeze mukapeza china Onesimus aja mukapeza ndani oyimba amene ni mukuaganizira kuti awawo ndi oyimba madolo kumala kuchako eti mupite mukaone ma studio amene amajambusa nyimbo za antu amene aja ena mapita kwa jinimbi amati jinimbi ka janjani meja huyu Jimmy ka janjani meja amabwe mwanza jambusa amene kuchako. That producer is very expensive. Tufamo funa nyimbo zazo yazimveke bune. It's the same like propaganda. Propaganda to sound nice amani kuti kamapanga bozo umafuna kali ukalipanga compose paja eti ndiye uliambe kulisowere kali ulimve kuti kuvinika ukaona kuti kuvinika ndiye you release. It works like a song, like you are composing. Propaganda didn't you compose, you sit there. And propaganda in the days yama democracy is also allowed. Majority of politicians nowadays they are using propaganda. Kuti wo azikhala ngati madolo. So atobias amene mwalipira amzati kuti akuze muzile makhani zimeja manena kuti boma alili kuoneka kuti mavuto oyinde akhalabo anenatu kuti ndi vuto la forex. So pakabwera nkhani yonena kuti titolere ndalama muziko muno mumatukwana so boma. Now you forget that the same man that MRA is collecting imatithandiza munjira ngati zimene zizi because ngati MRA itakhala kuti ni ndalama zochuluka MRA itakhala ni ndalama zochuluka eti ndiye kuti muyakhozana kuti ayi mwatata tipase ku ndalama zina zithandizire uku. Of course tikuzowa ndalama zinazo zikupita uku koma ikafika tayo kuti mwaraje kutolera ndalama ndi pamene inati akapanga matemo forgetting then kuti the same man kodi anthu nomayerekedwa kwambiri ku Malawi kufa chani. Anthu nomayerekedwa ku Malawi kufa chani. Mukapita ku Europe you pay tax. Mukapita when you are in United States you pay tax. When you are in South Africa you pay tax. Wherever if you are in China you pay tax without my complaints. When it comes to Malawi you pay tax whoa, you know why you charging us, but in Europe people Malawians are paying tax heavily than in Malawi. In United States Malawians are paying tax heavily than in Malawi. Koma the same Malawian come in Malawi kuja alipira songo muza kulipira kwa Malawi kuja sikutukwa na kwake. Koma mukapanga compare umeenda kulipira madola zitu ku Malawi kuja kulipira makwacha. What's the problem guys? Vuto ndi chani ziko lokhala latu ndiye ndikufuna Tobias ndi sana amalize live iyi ndikufuna Tobias mumvere izizi ndifuna izizi iyi ndi press briefing ya ku Kenya because zina si kuti timangokamba chona kuti anthu atame yayi. Do research first. Kena kumuzibera ndi zanu zama propaganda zanu. Chifukwa whether you like it or not. Zimene kamba Shadrack na Malomba ndi zimene zikuchitika pakadali panopa. Ndipo ndithokoze kuti Shadrack na Malomba ndiomvesesa kuti Amalawi kuti auze na Malawi chilungamo what is going on. Malawi afuna adziwe. Chifukwa ole even wa mademo. Abwe yazapanga chani. Echirati hadi bwande mademo. Abwe yazani na jana achirati yazani kuti ai atuuze chilungamo. Na Malomba wakamba chilungamo. Ana kakuti na Malomba sana kamba chilungamo nene kuti akubisa zina zaka atuuze chilungamo what is going on. So this is what is going on. There's no forex and kulibe so mafuta kuja. And at the same time kuli mvuto la kuja kokatenga mafuta kuja. The reason why anthu achisa kufuna kutenga kuti azidi pasa mafuta pangongole eti ndifanye kuti mafuta ujale pa high demand anthu ali ndi cash mayiko lemera aja kumango kuti ngati South Africa jamango zoti tipase nena kunoko tini $dollars cash ilipo iyi. You can't wait for somebody because they need to make a profit.
nthawi indi mmene wa business amadoda mujama njanja kunjanja kuna kuti apapa ndi pange ndalama ino kumalawi kuja kumakhala nthawi zinazo kuzona kuti kuli chinthu china chake chona kuti chikusowa kwambiri mavenda amakhautamaga kuti guys chichi ndi chikuenda malonda kwambiri anthu amakhautamaga kumene kujako supply and chani kuti and demand amene munapanga za marketing masa zimene zimukuziziwa ine mukuona ngati kuti angamatenga mafuta azikati pasa ife mafuta aulere pamene pali munthu nakande $. Crude oil ali pa ndalama zingati mu South Africa on update yale yakuona kuti ali pa 94 something per barrel crude oil amene mbuyo amagulidwa pa $60 per barrel. So tatiye ndimvere update ya ku Kenya. I'm the chairperson of United Energy and Petroleum Dealers Association. Yes, what Martin is saying, we have a fuel crisis that is facing us, and it is here with us. The major problem, as he's saying, is because of the supply chain, the way it is handled. I must commend our government. Since 2022, we have had a very steady supply of fuel as retailers. I must commend them. But now, after this crisis, I think we were not well prepared, because like the fuel prices review for this month, we expected EPRA to factor in the situation that is happening in Iran. So we are having fuel that is coming in that is very expensive. So like diesel is expensive with around 70 shillings. Super is expensive with around 25 shillings. So as much as the OMCs have the price, it is not possible for them to sell at that price. Let's say super in Nairobi today is 179, and then you get it at 180, that is the cost, or you get it at 190. Even if you want to sell at wholesale to the retailer, how do you sell? And that's why we are saying the government has offered to give subsidies, but subsidies of this magnitude are too big. And before we have seen ourselves in a position where we have been asking for subsidy money. And you know, every time we have subsidies, the small people are the ones who suffer. Because the OMCs will say, I cannot subsidize for my competitor. You know, you subsidize, you give your money, you give fuel, then you wait for the government to pay you a month or 2 or 3, and they will never pay you with the interest. So it's not sustainable. Now you find the people that don't import directly will not get the product. That's why we are asking EPRA. They suspend the price regulation for now until things become stable. On the other hand, the prices have gone up so high because if you're getting costings of around 217, that's before now you bring it to the pump, so it might be around 230 maybe. 230, that will cause a lot of inflation, a big inflation in the economy. So maybe they can sit down and look at the taxes and levies that they can remove, because then they have the luxury of saying we'll stop spending on this, we'll remove here. Because if they say the business people to finance for that, it's just too big. And that's the position. And that's why you are worried, because if we continue like this, like today, super people are getting at 178, and very little, because even if you have it as an OMC, you don't have the incentive to sell. 178 and you're supposed to sell at 179. That's 1 shilling. So you don't have the incentive also to sell that product. You feel like let your station dry. And now if it dries, what happens tomorrow? You have loans, you have employees to pay. So I am requesting the government to really sit down urgently so that we don't bring our country to the knees. There are tough times. We should not sleep. We should try and play up the game, because I think Kenya, we have smart people. Yeah. And again, before we finish, we don't want subsidies. We don't want subsidies. Thank you. We don't want subsidies. We don't want subsidies. It is us, the small people, that it's going to suppress. You want free market? Yeah, let it be free market. Upande 250, serikali itoe tax. Ama watoe VAT, watoe fuel, watoe hiyo vitu yote iko hapo, unajua Ibere hii mwapange share kwa Tobias. Amene muli namba ya Tobias, mumuni namba yachi na atupere muluzi. Whoever is busy Lazarus Chakwera namba yanga alinayo. Komanso Chakwera mapanga follow up baba. Adokota Lazarus Chakwera. Mumvere zimene akamba ku Kenya. Kukumene kundu ku Kenya tu. Amene anapanga so G to G. Kumene kosa ndo akupanga demonstrate kuti program ene yakwena kuti aitese, because sisi kupindulira ma Kenyans.
problem yonena kuti ili it's a global, it's not something that someone azibwana ma jokes azikana kuti basi zimene zizi isamachitika. Ukazolera kumva good news sumafuna kumva bad news. Iyo mazizi moza kuti moyo mumu nthawi zina zako mata kuyendera kupasa interview kapena ku interview chokuza kuti ayi kunoko that's how it works moyo mumu. You can't expect good news every day, and I'm telling you this is within 5 months, it's not even 1 year yet. Mwambaka lona kuti boma limfuna mulichosa bwanji. And mavuto amene anasiya chakwera jatu sikuti mavuto amene angakonzile mu 2 days here. You are so quick to judge. Nzali munangoti nakuti mwakuti inu chakwera wasiya mavuto osati masoyi. Ndrama wati bera Malawi munomo, and zimene ziyazo kuti tipangidwe recover is not now. Ndikati nyumba mwanumo, ngati nyumba mwanu mmafunika matumba 7 achimanga kuti mugulise ntchito pa chaka chonse. Ndezi pezeko kuti weyo unafoira last year. Ngati unafoira last year ufoira chaka chinocho. That's how it works. Ndikuti chaka chino you need to work hard. For good last year sunasunga matumba 7 acha. Ndezi makupanga effect pano. Budget yako imakha kuti pano yafoira basi. Zimene zimaendera manyumba mwathumu, ngati wewe budget yako mane kuti feyo mwezi una uliwose ndikupasana chisanzo. Ine nifana kuti nakutira mplanta ya mukabula kuchilimba. Mwana vesa primary yanga ndaphunzira kumana pana matete. Pachilimbaso komanso kuma disi kuchiromoni. Ine ndakulira mchilimba. Kumene nthamene makhala mbali ina ndikana ndi Asimango. Patrick Simango kamati ya Charles Simango andi abale awo palera kati I think amene ndi ya Charles Simango ngati sunula kusepa pale ina Asimango ajalipo I think atatu. Ndipo Simango wina waga amene yesa mamveka pa media pa chakomandi chintula nkhani chovuta kwambiri. Nthawi inake yambuyo muzaka za nthawi yabakiri muzi amangobwera anthu andalaje mwanzo kumbwera pa nyumba pake. Munevesese amangombwera pa nyumba pake basi kuwauza kuti nakuti mwakuti Asimango amene wa point yake ndona kuti Asimango amene amakhala ndi ana nyumba mwawo. Ndi ana aja eti Asimango akazawo anali bakaguna disease by then. Amene mgwazi wa Asimango tulankhana amene sintulankhana wa masoyera. Sikuti aja amanenera mpira aja amene aja akulu wawo. Amene ndi dolo sati masoyera. Ndi kumene timakhala kuti naye ndikati nali maneighbors. Nyumba yawo ngati apajo ndikuona kuti makhala mu campus imosi. Ndi Asimango amene. Now Asimango amada akamagula chakudya nyumba mwawo. Amauza ana kuti chakudya chimene ndagula ichi chifuna chipange last mwezi uno. Wonse mpaka na uchikhala kuti sina lero ndi pa 1. Muonesese kuti zagula sipene chitizagula pa 1 mwezi wa mawa. Ndi chimene machitika chakudya nyamabuza da anaja amada akangochiwononga mwina chakudya akumango sakaza ka nyama mfiriji muja amazi wati ana mapina ndaje mango chama anauza zona kuti budget imene ndasunga pano pa yoti tikoza kumagula daily ndi bread yekha. Bread ndiye ndizigula daily. Amene yo bread sitingagule kuti paka na azathe month end year. Nde daily Asimango akamatamangatamwa move wao amabwera ndi bread pa company. Famuza kuti ndagula zakudya zoti zipanga last mwezi uno. Ndi anaja amada akaononga zakudya zijazo isanafike mwina pa 30 pa chaka amaliza zakudya zija pa 20 anaja kuchokera pa 20 kuzafika pa 30 amakhala opanda chakudya. Mudi anaja amavutika matumbira mama cousin yao kakwandanda nakaje kumene kuja ngobwa pa nyumba pa amada akafika bango pesa pali bread basi. Amango zoti pali ababa budget imene ndi bread uyo mungu mwa mati basi. Fa kuti nakuza kuti chakudya ndagula janja ndi chipange last mpaka na pa 30. Budget ya Asimango. Semu ulamuliro umene tinawo Malawi. Achakwera budget yathu ndalama zimene wana atenga mali muti akanazigwisa ntchito moyenerera amagwisa ntchito zibwana. Kumafupa anthu kumakakhala anthu uku tinaona mene achakwera analamulira mucha. Zimene zijazo zikutipanga affect and affection imene ijayo mpaka na ifika zaka ziti panga affect mpaka na zaka 15 kusogolo koko. Chimodzi zimene anapanga Joyce Banda zicha. Anaononga ndalama. Ini musali kuti panda kuti panda anala Joyce Banda jauna kana DPP moja kumoza afika mpaka na panopa. Bwezi tili patali. Anthu aononga ndalama. Joyce Banda is rich. Ndikamana kuti Joyce Banda is rich. I'm not just umaziwa nthawi ndajaga anthu andale watumangu wale mekeza be. Popeza kuti ena one maneba ku planta. Sikuti tungokamba izia. Ena one maneba kuti mpanda wao uko ife mpanda watu kunoko. Ni maneba. Ndesi mafuna tizikamba zambiri kuma I can tell you kuti amai Joyce Banda ajawo ndi mai wote analemera kwambiri kuma anapanga zinthu ku planta yako. Ndi munthu ona kuti wabandrama asati za maswera amai Joyce Banda amenaje. Munevese. Koma siti mafuna kukamba zambiri nangasi mazo be nkhani za ndale. Koma point yanga ndiona kuti Amalawi tonse ndi Amalawi. Tiye ndilemekezeni zikoli. Tisachitise ma propaganda ya. Vuto ilili la mafuta ili. Tisabwese majoko. Fomu kuona ngati kuti MCP lero mukuona ngati mukupanga score. Mapeza zifuka zimezi kumatukana Professor Athaba Mtharika kumapanga maulaji. Koma ndikuuzeni kuti sikuti akulu sakukuonani. You are going to be arrested if you don't play your dice carefully. Musanamiza Malawi. Of course tikuza kuti pala Malawi ena opepera amene akafika po boyeka ama amba kumamvera propaganda chayo.
musamveza propaganda, mumve zimene achateke na Malomba anena. Ndrama zikangoti zangopezeka muona mafuta chakuti chifukwa DPP mana maya. Zinatheka bwanja atangolowa kumene waje ndikupanga dongo so mafuta kumapezeka amene MCP kumakanika. Mafuta anakwera kwambiri. Do you think akanakhala kuti chakwera kulamula mafuta saka nakwera? Mmazinamiza yonjo. Mukakhala ino simazifuza kuti simafuza kuti chimachitika njani. And somebody is impressed with Zambia. Zambia mafuta anasika. Zambia they are bringing subsidy. Zambia they voucher and this and that. Let me tell you, Zambia kuli mavuto, ndipo soon after these days you are going to hear breaking news ku Zambia. They are failing to convince citizens there. There's no other way they can do to convince them. They have to bring some other things. Zimenezi kuona kuti izizi zimoka achi kuja kulowa kujira misonko kuja ndi campaign amene ujayo. So anthu amene ali busy pa campaign akuyandikira kupanga zisankho. So munga matenga zimeje kumafanizira ndi kwatu ku Malawi ayi. Anthu ajali pa campaign. Chakwera uja kusakweza mafuta uja anali campaign amene chifama zezo kuti amene pajandi akanatha kupeza mafuta 200. Munamvesesa. Sikuti mafuta saka nakwera. Don't be cheated anybody. Some of you got a brain and munapita ku school ena amchasa college. Ena munali ku MC Malawi College of Accountants kuti Mumbai whatever polytechnic. Ena munali ku master kwa kana munali kuti ambiri inyo ndo kuti ma graduate. You can even use your brain kuti zimene zikuchitika gazi. Nizona ndi kuti tilibe di forex. So what should we do? Kuti chifukwa chani forex mentilibe Malamu. Zinzona kuti tizauza Malawi forex tilibe Malamu ni 5 madona ambiri muziko mwana anachoka. Maorganization ambiri anasekedwa. Tilibe zinthu zambiri zimene ngati kugulisa kunja zingati kubebesa $. Palibe. Ndiye titani. That should be our national dialogue starting point. Tiambira amene pokumapanga discuss. Ndiye tipanga bwanje ngati dziko. Munamvesesa. Koma basi timafuna kuti zingokoka anati zingokoka ndizibweresa zinthu sayerenga. Ndiye pali nkhani ya magesi electricity kuti there's a shutdown kumapeza kuti load shedding and all that. Somebody Mr. Hassan analemba hapa kuna kuti I think walimba mapoint angapo. Wagamba, I think this point is point number 5. Akuti electricity problem is linked to fuel. When you see electricity going off, know that it is because Eskom's big generators run on diesel. When diesel is gone, power reduces. The government knows this, and that is why it is rushing to get fuel so that electricity can also return to normal. My brothers and sisters, Mr. Namalomba, kapena kuti Dr. Namalomba, has asked us to be calm and to work hand in hand with our government. Let us not listen to people who want to benefit from this problem. By hiding fuel, the government says the law will catch them. In conclusion, let us realize that the government of Professor Arthur Peter Mutharika is fighting a storm that it did not create. It needs your support, your patience, and your prayers. Let us stand together and with our leader and defeat this problem. I, Hassan Hawaii Basili, I stand with the truth, and the truth is that the government is doing everything possible to protect us. Ngani ya magesi apopo misasa point yao number 5. Magesi are being pushed at ndi diesel. Mazi amapangidwa push ndi diesel. Ndinakamba last time zimene zizi. Mazi aja kuti mutuluke. Pali zima chini zina zake zima generator zima pump zina zake zimene zimakapopa mazi aja msinje muja ndikumati passive. Mazi aja samango panga it's not free movement ya mazi amenaje. Pali zima generator zimene zimakapopa mazi aja kumabwelesa pa ujeni patule pa mudi bachi. Ambiri sumizo zimene. Maona ngati kuti mazi aja amango bwera. Same like magesi. Magesi kuti ayake magesi amapangidwa push ndi chani ndi diesel. Zima chini zimene zimakagwira ntchito kumene kujako ku NGO kuja kuti zima chini zimene zijazo diesel mulibe. Ndiye mukona ngati magesi ako zomwe akasomena akakira maji ako. You don't even figure out kala pasi kuti chikuchitika ndi chani. Zikupanga cause zinthu zambiri. And magesi amene diesel amene amafunika ku Eskom si wa masewera. Ndi wambiri. Adayilange ananazona kuti kodi ndi chifukwa chani kwathu kuja kwa magesi amati akazima koma network imagwirabe. Pakati pa South Africa kuno zinafika pona kuti sometimes people they downgrade as kapena mandi panga ndamaini ziko latu yakuti ndilofoira koma kwathu kuja kuti tima engineer ni madolo munemvesesa kwathu kuja magesi amati akazima network imagwira Airtel TNM wherever kamukuziwa kandi chani whichever
amapeza kuti network ikugwira. Nthawi nake nafika electricity crisis inali ku South Africa kuno magesi amatima imati kungotima network kuthawiratu pompo. Network inathawiratu pompo. Pano pana zazindikira so manazati pangala adopt nzeru zimene tapanga ku Malawi zija koma chifukwa kuti ife ndi ma juniors sanga anene kuti tinabera nzeru ku Malawi. Ife ku Malawi kwati kuja timagwisa ntchito ma genset. Tawa ijayo kuti igwire ntchito tawa mmaziona za Airtel zija amagwisa ntchito ma genset. And genset ija imafuna petrol kapena diesel. Mostly ndingona kuti diesel. Munevesese? Ndikuti Airtel kumene kujako diesel amene amafuna ndi ochuluka so kwambiri ku Airtel. TNM ja diesel imafuna so diesel so ochuluka kumene kujako. Munevesese? Ndifanye kama ona kuti ma network mukumatukwana bomwe amene mungatukwanire ifanye kuti matawa aja kugwira ntchito ndi diesel amene uja. Ndi diesel amene uja. Ndeti kamapanga zinthu zina zake tiye ndizipanga ni reason. Of course tikupanga politics. Ifeso pano pati mangalula chakwera. Koma not comes to this. Anthu tiye ndizauza na Malawi chilungamo kuti chichitika ndi chani. Chifa iko zafika so nthawi yona kuti iwe even nthawi yotu tukwane pa Facebook upo kumangapeze kuti ulibe network osagwira. Ino mana kuti chifa chani no tawa si kugwira ntchito diesel watamu. Ifika nthawi imene if you don't play your dice carefully. Kuteba kuno ndikuuza pano anapanga top panga pano pa matawa wambiri akumayendera diesel ni magesi kuti magesi aja akapanga chimwa kwa automatic kumayaka ku diesel kumene kuja network osamafa chimodzimodzi. Now pamakhala anthu ena ake kuti boma limayenda bwanji sadziwa because most of the people amangopezera mango comment anje kuma boma kuti limayenda bwanji kuti zikukhala bwanji apa nkhani ya magesi ndakuuza kuti magesi aja kuti ayake zimafuna so diesel zambiri muziko mu even magenesis kuti mati chane MBC ja kuti mumvere MBC imeneji kuti mumvere MBC kapena mumvere Zodiac diesel amene uchi zimakina zawo zimafuna diesel kuti zile kumene kuchako diesel mukafusa makra imene ja kuti muzione zichitika Malawi muja ndi diesel chifukwa zimachini zimene mugisa ntchito zimafuna diesel. So diesel sikuti amagwira ntchito ndikuti kuyenda saroka tichiko kumbayani tipite kwa tichoko kwa Zandea kuja kapena kumati kujizeni kuja ka kumajiga tipite kulimbi kapena kundirande kumaketa ya. It's not about just movement. No, diesel amagwira ntchito zambiri Malawi mujapo. So let us tell Malawians the truth kuti what is going on and kuti mafuta amagwira ntchito bwanji. Nanga first priority ndikuti kumene kungati kulandira mafuta mwachangu ndikuti kuyambirira ino mukuziwa kale kuno kuti credit muziko muna chabwino ndiko zaosayenda koma magesi aziya kakuti anthu apike chakudya kapena china yake ichiti fama magesi amugwira ntchito zambiri Malawi. Kumane bokuja akufuna so magesi. Kumane bokuja ku College of Medicine kuja akufuna magesi. Kuzipatalamu akukwinzi kuja ku Central Hospital kuzomba kaya ndikuja nikulilongo kumene kuja they also need diesel. Kuti machina kumene kuja zinthu zina zizigwira kumene kuja. Munevesese anyamata mali ma university amirumpire mchasa college kuja kampire ku polytechnic kuja yanjani ma engineer ali pa polytechnic kuti mwafuze kumene kuja kwa kufuna so diesel kumene kuja diesel akugwira ntchito zinthu zambiri zimene nake mukamaona ma buildings mangona basi just building ma building ambiri mukaona town muja mmene mufunika so ma diesel kumene muja kumaundi soji kuja kufunika diesel muja jina lives nani zimene mufunika ma diesel muja kulima generator diesel akugwira ntchito munjira zosiyana kwambiri. So diesel amango kuti bakangumika mini basi ziyenda ya palibe tauze na Malawi kuti chichitika ndani. Ndiye wewe ngati ukuona ngati kuti zimene ukamba is senseless, it is up to you. Tell Malawians zimene kuganizazo kuti ndi zimene zozo zimene ukuziwa ndiye wafotokozera Malawi bwino kuti ukamana nazo na kuti akunama bwanji fana malomba wafotokozera Malawi apapa ana malomba alibe pressure sanga pangise press briefing kumauza anthu zaboza iya akuza ni chilungamo ndalama tilibe zokwanira koma tikupanga we are fighting hard to find the money akuza ni chilungamo because akana kuza nzona kuti okay drama tilibe ikanakhala vuto linda koma nakuti drama zipezeka and this vuto is going to end soon. And you can see this problem also is not on us, it's Donald Trump. This is fact. Let me tell you, the problem that we are facing right now, it is because of the Donald Trump. Donald Trump doesn't think about us anymore. This is reality, guys. We cannot mute ourselves when things are not good. Donald Trump is making things worse in Africa. You understand? Kumena ani kwa yeye amve tukuvuti kachifaja amene uja. You don't even point fingers at Donald Trump because he is the one who started the war. If he stops that war there, I'm telling you, if they negotiate there, Simona ma problems amenewa. And I can tell you, Americans are not affected. It's a rich country. Of course, they're also having complaints there, but they're not going to be affected than us. If you kunogo timango dali da kuti tiende nimbale jopere Tanzania. You don't even see that. You are seeing Mutarik. Ndikondo imene je mavuto amene akuchitika wa sakuchitika mpire ku Europe ku Dublin kam kuti ku Ireland pakadali patoka pa ku Ireland panopa. We are talking about white country or country that has more white people in Europe. They are also demonstrating there. The trucks
akumapeza kuti kuli ma billboard umene kujamanena kuti I can't drive, there's no fuel. We talking about in Ireland, in Europe, no fuel. Ne wati mo ku Africa kuno ino mukutenga ngati kuti Malawi is a special country kuti basi izi under treatment mwangu kuti dziko la tija ndilosauka. Let me conclude mwachonchi. Ku Malawi ndi chimodzimodzi ambiri aini munachokera kumuzi kuma makhala town, munapanga abandon kupita kumuzi kwanu. Ena munachokera kani ku Sorosoro, kama munachokera kuti, ena munachokera kaya kuti kwa Chowe ku Mangochi, ena munachokera kwa kunene kude, kama munachokera kuti kunchima, kama munachokera Cholo kuti. Ambiri ani munapanga abandon kupita kumuzi kwanu. Andi anthu akumuzi aja kama kuyankhula na maonenga ndatopanda zero. Ili mukapita maoneka master mukuyendeza makamu zanu kupita kwa anthu kumuzi kucha. Ndiye mmene maonera anthu akumuzi ndi mmene samakuonera ma Americans inu ku Malawi. Ambiri aino mmene mmatu ku Malawi kuli anthu ena ake they don't regard us. Ngati mendili neyo ena ake timati kuwayimbira phone vino kwatumizira message njani amati amphawi ifuna ndiuze chani. Mmene wewe kupangira munthu olemera kumapanga kwa ineyo ndi mmene samamvera so ku America kucha. Mmene amatitengera dziko lothe Malawi. Timakhala ncho when you have money you change behavior. Munamvesese? Kulo kankhalidwe kamene kamakhala ni anthu olemera kwa anthu osauka ena. Anthu amene amaonera pansi kuti ngati ineyo kuti ndingonyamuka kuke ndiwelekesanze kuti kaya mwina ndifire kuti ndipite kwa ndani. Mwina ndikupita kwa atompinga njira amene alolemera kwambiri. Ine ndikafucheche. Tompinga njira sanga kuti lolene kungolowa amene paja magadi ane kuti ayasalowe. Amene iwe ndani wewe? Mwakuti yanjani. Ndipo chimene ndingakambene kwa tompinga njira chikha chopanda ntchito chifana ndilibe ndrama. Mmene akundiona tompinga njira ineyo ndi chimodzimodzi ma Americans zimene amationera ku Malawi kuchi. We are nothing pamaso pawo. Ndiye musamazenga kuti ife ndi special ya kuti sitingamalire Malamu tikoza kuma tizilira ndithu. Ndi at the same titi pa mavuto paja amapezeka munthu unaki ukatibera so pati ukatibera amene pati. So zonse zimene wapanga Chakwera you have forgotten. Now you say Chakwera was better. Was better what? Amakuza kuti Chakwera mafuta sakweza masa kana kweza sukupoza zimene. So you know uzifunse wina kuti ngati munthu okhonza ma distinction in class zikufika point hii, think about somebody amene amangopeza ma average in class mu Chakwera zikanamvuta bwa wosa mapanga zibwana Malawi. Wosa mapanga zibwana ma guys amene akuyendesa boma awasizi jazimpwepwe sizijaya awatu awasiya invest of Limpopo. This guy was lecture and don't think that Mutharika is someone that you can play with kumbali ya maganizidwe. Anu samaganize ngati kuti yoja itanze na pressure kumene kuja kuti basi akungokhala basi mwangu matiwa kumakhala ndi nsogerere. China chili chonse mafailo tikunena panali pa table hapa Mutharika afuna saini ukacha amafuna saini file ya binali yes. Amaona chicho. Nchifukwa chake mwina some of us Mutharika akuna kuti amafuna. Si kuti sakufuna kuti basi zochita. Koma Mutharika ali ndi burden kumene kuja. Agwireji. Amene kukhala president siji amasoda mafailo amakwera mpaka na chonchi chipiri. Chonseja kuna kuti bwana kuti musainezi. Bwana kuti kuli ma development ena yake kumala kuja kuti ayambike afunika Mutharika kuti akasaini. Kungo ikapasikina jata basi zateka. Ine simunaona hivi mkamachoka ku South Africa mkamachoka kuti ufuna mpite mkaombolesha zinthu zanu ufuna muombole kuti basi mkalipe kwa MRI kuti. Ama nina kuti siziteka lapati kudikira bwana wankulu abwera ngosaina paper lanu. Kwenda mukutenga nduwa. Bwana jongo bwana kubaka sigina jangu baka akupanga ngati kanayi kita. Bwana as long as bwana jaosaina. Chizo chimateka katundu wanu mucha mabakakirie mutulu. Kwa ngati bwana japale pamati mudikira kaya bwana abwera zasaina. Ndi mena Mutharika ali ndi chinchito osatata masowe. Musama thinking don't think kuti Mutharika is joking mudziko muno. Mena manena kuti I'm here to help you. Sikuti amangopanga zotaza panga chibwana mene paja. Mutharika is not like that. He knows what he's doing. So ndikupasa abaso ndikukamba soka chikena. Ngati munthu amene amakhoza ma distinction in class zafika point iyi. Think about somebody amene amakhoza ma average ma 50 ma 60 in class. Zikanafika bwanji. It could be even worse. Malamu jamukanani mukanakhala mademo ndipo Chakwera ujayo akanathawa muziko mujakaye mwasolongo. Zinthu zikanaipa kwambiri. Critical condition ngati mentira timafuna anthu oti school ina anakukhonza bwino mkalasi. Sikutena kuti nafe ku school sinapite. Koma tukamba kuti makhonzedwa anthu makasi ngati wenzelu chako zili zochepera pang'ono. Mulemekeza amene anizelu kuzudi zizeuza kuzokhwimirako. Munimvesesa. Ena ni mukungo kamba hapa. Kuti angomusankha one of you kuti aseti kufuna tikutenga ukaike kukhala kumera kujako. Ukhale kumene kujako mmene tikuyendesera zinthu zikuyenda chonchi. Ndeni mfuna mukhala bwana baba. Mawa tifuna mafuta ayambe kupezeka muziko muno. Many of you won't do that. Koma muli ndi PhD simungakwanisa zimene zizi. Koma kukamba toka mfama ndi talk is cheap. You can't do that. It's not a joke to lead people. It's not a joke. So of course Mutharika mnamvotera. And ena mwaino amene mukudanda ulatu hapa, you did not vote for Professor Mutharika. Munavotera Chakwera. They don't pretend hapa kumana kuti ifisina votere zimene ziwo suna votere Mutharika. Unavote and we know you. Don't pretend. Munavotera Chakwera wanu yo. Ndiye musamabwira pano mwapanga phokoso ya. Palibe.
even mutaka kuti mwasiya kuyankhula ife tikufuna kuti Malawi amene anavota ndi amene azikhala mkombo chifukwa chamanzo amakuza kuti register to vote because you are complain will carry a weight fa unapanga register unakamvotera mtsogoleri amene. But if you did not vote for Professor Mutharika, why are you complaining? Sisi kukukhuza ya odandaula na amene anavota kuti a president mimi ndakuvotera njani sisi menezi ndeti imvase kuti Malawi amene kuma mangobwera mwachigulugulu chinyinji mukabisala muchigulugulu chimene chacho chama guys amene anavotera DPP aja akuti ineso navotera nawo to Mutharika ineso navotera nawo ine ndichala mwamba iwe chala mwamba iwe from when since when we don't know you know MCP au panga complain amene ali qualified mwapanga complain ndi amene anakamvotera Professor Mutharika not you are not qualified mwabwana ma complain ba tiye mzikalira kwa Chakwera mukamfunse Chakwera kuti ndalama zimene unatibera zili kuti. That's what we want. Mukapire mukangamala mwene kuti mavuto era amene tikuwaona munatibera ndalama zambiri no zili kutiko. Chimwendo ani nyumba zingati pakadali pa maloji ni maloji ma filling station ndalama zanazinga kuti. How can somebody just come out of the blue is rich 5 years? Nthawi yonse anali kutosa lemera. Anali kuti nthawi yonse ndalama wazitenga kuti wabambo mamu. Zimene simukuona yeye. If you are blind with the propagandas, you are being brainwashed, your brain is just inango zaza kandi ukala kana inango zaza ndichi propaganda brain yonse yangu basi mnango sokonekera because you people don't use brain. Nifaje kama kuti kuganiza kwa anthu ife you got low IQ. Timadikira munthu akomente ndeti zimusata munthu uja aye kumali mwangu kuti you cannot produce your own ideas. Simunga comment chosiyana ni munthu amene uja chifukwa kuti chani we are copycat. Timangufuna kuti basi tinkokopera chomwe uyu akambaza kuti ife sitisatira zomweso because you don't understand politics. You don't. Muzithokoza kuti wabwera munthu muli ndi ufulu wa mantukwana inu tha MCP panopa anyamata kuthamanga ndizi kwake sikuti timuzoona ngati kuti mapeji yonse amene mukulema siri kukuziwani. We know you, we are the government. Tikukuziwani kumene mukukhala timaziwa zina lanu kumene magwira ntchito chanjanja zonse timadziwa komano boma ili lankukuta moyo limapereka ufulu kwa anthu komano ufulu wanuwo musawononge musafike napo pokhozokera kumafika poto basi muzungu tukwa na zina zili zonse. Dictatorship ija ikamabwera imabwera kuti mwina maka anthu nakupanga because some of you need discipline. You need to be disciplined. Mulandireka mngambo pang'ono mulandireka tibati tezo muvinidwe kai ndiye mukavinidwa muyamba kulemekeza boma because mukunyapulidwa mufunika munyapulidwa pang'ono mukanyapulidwa pamene muti mukhale pansi ndiye musamane ni mapost yani because whatever you are posting on Facebook, whatever you are commenting will follow you. Ziko lisikuti maendeleo panda malamulo ndiye masiko anthu akumangotenga ma screenshot you don't even know anthu amangoteka zimene ku comment azicha kuzisungapo ndana amene basi kumsiyapo akumakupanga follow. Now what is going to happen is ngati uzakhala kuti uli involved mu shit ina yake amaza ulusa zimene zijankukhazika apa kuti ndi ujayo tu ndiye musamane ni ma comment pa Facebook apo osakomedwa apo ndizipita ineyo. Welcome to MPUNGWE-PUNGWE YouTube channel. Subscribe for you to enjoy more of our videos anytime we upload.